Yes, now in this video, we will discuss about the total energy of electron in a stationary orbit. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಸುತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿರೋ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು we are going to derive now, and this expression is also an important expression which you need to memorize. ಅದನ್ನು ಬಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Therefore we shall derive. So now we will consider an electron of mass m and charge minus e revolving round the nucleus of charge plus Ze. ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿದೆ. So you will consider an electron of mass m and atomic number and charge minus e revolving around the nucleus in a stationary orbit of orbital radius r ಅಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, with the orbital velocity v. So v ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. v is the orbital velocity. So charge on nucleus is plus Ze, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So these are the initial assumptions that I make. I imagine that an electron is revolving around the nucleus. That nucleus has charge plus Ze. R is the radius of the stationary orbit and v is the orbital velocity of electron, m is the mass of the electron. Now I will evaluate kinetic energy of electron. I will also evaluate the potential energy of electron, and I will add them. So now add ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Then I am going to get the total energy of electron. So ಆವಾಗ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Now how to find the kinetic energy of electron? So ನಮಗೆ kinetic energy of electron ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡೋದು half mv². ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನೌ ಫೈಂಡ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, let me represent the kinetic energy by T, and this will be half into mv², the kinetic energy of electron. But ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, v is equal to epsilon naught m² h² by pi mz e². Sorry, velocity ಎಲ್ಲ ಇದು ze² by 2 epsilon naught nh. This formula is very familiar to you. We have already derived this formula. Therefore, kinetic energy of electron ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು? P is equal to half into m. ಇಲ್ಲಿ v² ಇದೆ, v ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ
ZE divided by 2 ZE square by 2 epsilon naught NH substitute ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ whole square ಹಾಕೋದು. So there are no terms that gets cancelled. M ಹಾಗೆ Z square ಆಗುತ್ತೆ. E square whole square is e power 4. Now ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. 2 square is 4. 4 into this 2 is 8. Epsilon naught square N square H square. So this is the expression for the kinetic energy of electron. Electron kinetic energy is to mz square e power 4 divided by 8 epsilon naught square N square H square. Let me now find the potential energy. The potential energy of electron. ಅದನ್ನು U ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನಾವು? Electric potential at distance r, which is the radius of the electron orbit, multiplied by the electron charge will give you the potential energy at distance r from the nucleus. Simple. Electrostatics ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ all solved problems you have solved or you have obtained some expression and all those things. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ electric potential at the distance r from the nucleus into electron charge. So this is electric potential again formula 1 by 4 pi epsilon naught charge on the nucleus by distance of the electron from the nucleus. Andre 1 by 4 pi epsilon naught ZE charge on the nucleus, distance at which you are evaluating the electric potential, that is R. So into charge on the electron. Charge on the electron is minus. So this is the potential energy. But R has been evaluated. R evaluate particular epsilon naught n square h square by pi m z square. Therefore U is equal to 1 by 4 pi epsilon naught ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ minus ZE square multiply ಮಾಡಿ minus ZE square R ಗೆ epsilon naught n square h square by pi m ZE square substitute ಮಾಡಿ. So R ಗೆ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೀವು U is equal to what do I get? Pi gets cancelled with pi, ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದು. M numerator Z multiplies with Z square, E square gets multiplied with E square, E power 4. This 4, here is an epsilon naught, here another epsilon naught, so you will get epsilon naught square n square h. Very simple. ಈಗ ಇದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸಾರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು 2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಇದನ್ನು 1 ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? I shall call it E. So some people represent it as En, energy of electron in nth orbit. So therefore they write it as En is equal to T plus U.
You add both energies, the kinetic energy and the potential energy, you will get the total energy. So En will be equal to, you observe these two, 1 and 2. While adding, I can take out many terms as common factor. So I can take out m, I can take out z square, I can take out e power 4, I can take out epsilon naught square, n square, and also h square along with 4 as common factor from these two. Whatever I left with equation 1 and all common factor, 8 ಇದೆ, then 4 common factor. So I am left with, so you will in 4, I am left with half. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, therefore I get -1. So what am I now going to do? I am going to evaluate this. Half minus 1. Half minus 1 is minus half multiplied by this. So you get minus mz square e power 4 divided by 8 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಇಂಟು 1/4 is 1/8 epsilon naught square n square h square. So this is the final expression for the energy of the electron in nth orbit or nth stationary orbit of hydrogen-like atom. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ z will be 1, and therefore energy of electron in nth bohr orbit will be minus m e power 4 divided by 8 epsilon naught square n square h square. So you observe the expression for kinetic energy and the expression for potential energy. ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ the expression, what is the difference? The difference is potential energy negative allide, kinetic energy positive allide, and potential energy expression ಗೆ denominator 4 ಇದೆ, kinetic energy expression ಗೆ denominator 8 ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು -12 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಇಕ್ವೇಷನ್ 2ನ -12 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. Therefore, I can make a statement. What is that statement? For an electron in stationary orbit, the kinetic energy is -12 of potential energy. Potential energy na -12 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿಗಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಸರಿ. ಸೊ ಆನ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ in stationary orbit, kinetic energy is -12 of potential energy. You remember this statement.